Kapitän Jihi Kin hielt das Steuer der Frachtschiffs *Änderens fest, als sie sich der Kepler 440 to Kolonie engert. Die Normalversorgungsfahrt hat 3 Wochen gedauert. Aber etwas fühlt sich falsch an. Das Blitzgeplapper vom Kommunikationssystem. Der Kolonie war still. Kapitän, ich kann kein Lebenszeichen finden. Bergt Ingenieur Minho Park von seinem Platz. Jihi befahl die Landung. Die Kolonie sah normal aus vom Weltall, Lichter funktionierten noch, Luftmaschinen summten lieber als das Erkundungsteam, unter Sicherheitschefchen Willi die Siedlung erfasst. Fanden sie Lehrgebüt mit halbfertigen Mahlzeiten auf Tischen. Persönlich Sachen blieben unberührt, aber jeder Einzelmensch war verschwunden. Es ist, als ob sie einfach aufgehört haben zu existieren, flüstert Dr. Somin Choi, der Schiffsärztin. Als sie ein Kinderspiel sich untersucht, das mitten auf einen Spielplatz verlassen war, dort die still war ohrenbetäubend. Hyunwoo führt sein Team durch die leeren Straßen. Überall fanden sie sich in normalen Lebens, ein Kaffeebecher stand noch dampfend auf einem Tisch, ein Fernseher lief weiter. Kleidung lag ordentlich gefoltert in Schränken, aber die Menschen waren einfach weg, als hätte sie jemand mit einem Zauberstab wegwischt. Schaut her, rief Minho an Dutet auf einen Bildschirm in der Kommunikationscenter. Die letzte Nachricht wurde 14:30 Uhr gesendet. Alles war normal. Dann plötzlich nichts mehr. Dr. Choi untersucht die medizinische Station. Kein Anzeichen von Krankheit oder Kampf. Die Menschen waren gesund und gingen ihren normalen Tätigkeiten nach. Sie haben ein halbfertiges Puzzle vom Tisch eines Kinds, war auch immer das gemacht hat, es geschah unverworren. Das Team durchsucht jeden Winkel der Kolonie. Sie fanden Haustiere, die verwirrt umliefen und nach ihren Besitzern suchten. Pflanzen wachsen noch in den Gärten. Sogar die automatischen Systeme funktionierten perfekt. Nur die Menschen fehlten. Als sie zum Schiff zurückkehrten, spürt jeder die wachsende Angst. Jihi versucht sofort, die Kolonie zu erreichen. Wieder nur still. Ihr Herz beginnt schneller zu schlagen. Wir fliegen zur nächsten Station, befahl sie mit fester Stimme, obwohl ihr zitterten. 3 weitere Kolonien zeigten das gleiche erschreckende Bild, Jied perfekt erhalten, als war die Zeit stehen geblieben, aber ohne einen einzigen Menschen. In der letzten Kolonie fanden sie sogar ein Geburtstagsfest, das mitten in der Feier unterbrochen worden war. Luftballons hingen noch in der Deck, der Kuchen stand unberührt auf dem Tisch. Das kann nicht sein, murmelt Navigationsofficer. Don Yuknam, also die Daten überprüft. Die 11 Millionen Menschen können nicht einfach verschwinden. Jihi schluckt schwör, bevor sie den Befehl gab, der Eils ändern wird, Kurs auf die Erde setzen. Die Antwort von der Heimatwelt kam nahe. Das Grow Communication Center. Das normalerweise Tag und Nacht samt. War still wie ein Grab. Die *Änderens und der 43 Besatzungsmitglied waren allein im unendlichen Weltall, möglicherweise die letzten Menschen im ganzen Universum. Navigator Dong Yuknam arbeitet verzweifelt an seiner Konsole und versucht, die unmöglichen Daten zu verstehen. Kapitän, jede menschliche Siedlung in 12 Sternsystemen ist gleichzeitig verstummt. Sogar die automatischen Notrufsender sind still. Jihi stand vor ihrer versammelten Besatzung im Gemeinschaftsraum. Des Schiffs, Gesichter starten sie an die Jungingenieur in Narilim, der Farinpilot Sungho Kang, Kommunikationsoffizier und Dutzendende, die jetzt die ganze Menschheit repräsentierten. Wir sind die Letzten, wirken die Jihi. Ihr stimmt fest trotz der schwieriger Wort, was auch immer passiert ist. Wir haben überlebt, weil wir Rennen der Reinesses im Hyperraum waren.
Die Schiffski Zeit an, dass das Verschwinden augenblicklich woran nur Menschen betroffen hat, die still im Raum war drückend, viel Besatzungsmitglied hatten Tränen in den Augen. Einige dachten an ihre Familien auf der Erde, andere, Freund in den Kolonien, waren weg, Medizintechniker gehen ob sein Hand, Kapitän, was ist mit dem wir auf den Landwirtschaftlich-Stationen, den Katzen und Hunden in den Kolonien. Dr. Choi schaut auf ihr Tablet, all nicht menschlichen. Edelbuisen sind noch da, nur Menschen sind verschwunden. Das war fast noch gruseliger. Die Tiere liefen noch frei herum, suchten nach ihren menschlichen Begleitern. Horten darauf, gemolken zu werden, Hundbelten in leeren Husen. Why ist das möglich? Fragt Pilot Sunho mit zitternder Stimme. Why kann etwas nur? Menschen auslen, Chief Engineer Taeyangchen stand auf. Kapitän, wir müssen praktisch denken. Wenn wir wirklich die Letzten sind, dann müssen wir überleben. Unser Schiff ist nicht für langfristig Weltraumreisen gebaut. Gehe nicht, du hast recht. Wir beginnen mit Bergungsoperationen. Sammelt Vorrat von den verlassenen Stationen. Bei Besatzung teilt sich in Teams auf. Nari Lim fort ein Ingenieurteam zu einer nahegelegenen Forschungsstation, Ausrüstung zu sammeln. Junji Juna arbeitet daran, all Kommunikationsstimmen der verlassenen Kolonien zu überwachen. Falls irgendwo ein Überlebender war. Es fällt sich wie Diebstahl an, Meldungen, also medizinisch Vorrat von einer Krankenstation sammelt. Es ist kein Diebstahl, antwortet Dr. Choi sanft, es ist Überleben. Die Sachen gehören niemandem mehr, Taeyang arbeitet, Tag und Nacht daran, die Lebenserhaltungsdienst des Schiffs zu erweitern. Wir können das Schiff für etwa 50 Personen umbauen, Berkita Jihe. Aber für längere Zeit brauchen wir ihn Basis. Die Realität sank langsam ein. Sie waren nicht mehr nur in Frachtschiffbesatzung. Sie waren die Zukunft der Menschheit. Jed entschieden, die sie treffen, kann bestimmen, ob ihr Spezies überlebt oder für immer verschwindet. Wir werden es schaffen, sagt Jesu. Ihre Besatzung. Wir müssen, für all, die verschwunden sind, und für all, die vielleicht noch da draußen sind. Aber tief in ihrem Herzen fragt sie sich, wären sie wirklich allein im Universum, Monitor unter solchen forten Kommunikationsspitzen heranbei dazu. Der Breschenaufzeichnungen von Tiefraumbeobachtungsstationen zu entdecken. Zusammen mit Systemanalyst Chanwu setzt sie ein Erschreckensmuster zusammen. Kapitän, schauen Sie sich das an. Hören Sie die Erkenntnis auf dem Hauptbildschirm. Dies Energiesignaturen passen zu ähnlichen Ereignissen in der ganzen Galaxie, die tausend von Jahren zurückgehen. Immer das Gleichmuster fortgeschrittenen Zivilisation wurden plötzlich still. Herrn hat wochenlang in alten Datien gegraben, so schien es wie Zufall in tot Zivilisation hier, in verschwunden Spezies dort, aber dann sah sie das Muster. Seht dies Daten an, sagt sie zu ihrem Team. All 200 bis 300 Jahre passiert das gleich, in Spezies. Erreicht einen bestimmten Entwicklungsstand, und dann, nichts mehr. Dr. Choi vergleicht die Daten mit seinen biologischen Aufzeichnungen. Das Dominion. Wir haben Hinweise in einigen Forschungsdaten der Guerin-Kolonien gefunden. Sie wurden als in alte Confederation beschrieben, die wir versprechend. Spezies entdeckt. Pilot Sunho sprach von seinem Platz auf. Entdeckt sie Wofe. Die Antwort kam von Sicherheitsofficer Minji Wu, die militärische Datenbanken analysiert hat. Sie sprach mit duster Stimme, spezialisiert Arbeit. Sie nehmen ganz Spezies, ihrem Imperium zu dienen. Menschen wurden wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit ausgewählt. Das Wort
Endlich jedem das Blut. Gefrieren. Menschen wie Getreide zu ernten, als wenn sie nur Rohstoff für eine fremde Zivilisation. Worte, Unterbruch Channel. Schaut euch dies Bridge genau an. Die Dominionaufzeichnungen sprechen von Menschen als allgewöhnlich. Ein Persungsfig und kreativ unter Druck. Sie wollten uns nicht kennen, sie wollten uns benutzen. Der Sonnensturm, der ihren Hyperraumsprung gestört hat Gleichsturm. Der sie gerettet hat, war in den Schiffslogs aufgezeichnet. Navigator Dongyuk bestiegt. Dass sie sich in einem technologischen blinden Fleck befunden hatten. Genau in dem Moment der Ernte. Das bedeutet, Jihe konnte den Gedanken kaum aussprechen. Und sehr laut sind nicht hart, beendet Dr. Choi den Satz. Sie sind Sklaven, verstreut über ein fremdes Imperium. Die still im Raum war ohrenbetubend. Langsam sank die Wahrheit ihr Familien, ihr Freund, Milliarden von Menschen, lebten noch, aber als Gefangen einer fremden Macht. Mein Frau, flüstert Pilot Sunho, mein Kinder auf der Erde. Sie sind da draußen in irgendwo, als sind da draußen, sagt Jihe fest, und das bedeutet, wir haben eine Chance, sie zu finden. Helm schaut auf ihr Daten, Kapitän, wenn dies Aufzeichnungen stimmen, dann ist das Dominion riesig, Tausend von Sternensystemen, Millionen von Welten, dann haben wir viel Arbeit vor uns. Antwortet Jihe, die Hoffnung kehrt in ihr. Stimmt zurück, ihr Mission hat sich geändert. Sie waren nicht nur überlebend, sie waren die einzige Hoffnung für die Befreiung der Menschheit. Der Durchbruch kam. Als Ingenieur Minho ein anschwindliches Subraumsignal entdeckt, rennt, eine Forschungsstation plundert. Es war eine Nachricht, stark verschlüsselt, von jemandem, der sich die Vergessenen nennt, in T.E. Dr. Choi und Analyst Chan war arbeiteten tagelang daran, sie zu entschlüsseln. Minho fand das Signal zufällig, als Communications-Sonsters repariert. Das ist kein normales Signal, meldete. Render die Frequenzen analysiert. Es ist versteckt in normalen Weltraumstrungen. Die Nachricht fort sie zu Koordinaten in einem Asteroidenfeld, wo sie eine versteckte Station entdeckten, die von überlebenden Dutzende geerntete Spezies bewohnt war. Die Station sah von au und wie ein normaler Asteroid aus, aber als sie sich inhörten, öffneten sich versteckt Buchten. Willkommen, kam eine Stimme über Funk. Wir haben auf euch gewartet. Keth, ein schuppiger Humanoid, dessen Volk vor Jahrhunderten genommen worden war, diente als ihr Führer. Spezies hat bereits Wellen in Dominion geschlagen, erklärte Kapitän Jihe. Menschen passen sich schneller an als die meisten. Erlaubt werden in kritische Positionen in ihrem ganzen Imperium gesetzt. Die versteckte Station war größer, als sie erwartet hatten. Hundert von Wesen verschiedener Spezies lebten hier. Allüberbände Dominionanten, einige sahen, fast menschlich aus, andere waren völlig fremd. Wie lang seid ihr schon hier? Fragt Jihe. Mein Volk wird vor 300 Jahren genommen, antwortet Keth. Ich bin hier geboren, aber mein Eltern sollten mir von unserer Heimatwelt. Woffen Spezialisten studierte taktisch Daten mit anderen Widerstandsmitteln. Das matcht. Sie, gefährlich für ihren Führer. Genau, bestiegt was, ein kristallines Wesen, dessen Rasse vor Jahrtausenden geerntet worden war. Deshalb verstecken sich überlebend wie wir. Aber Menschen, sie organisieren sich von innen heraus. Was führt sie durch die Station? Seht euch das an. Sagt und siegt auf einen Communicationsram voller Bildschirm. Wir überwachen. Dominion Communication sieht Joran. Menschen sind anders. Metasinnifizer gehen öfter.
Das menschlich-sklavenheimlich Kommunikationssystem mit modifizierter medizinischer Ausrüstung aufgebaut hatten, die Dominion nicht entdecken konnten. Sie benutzen Hörschrittmacher und medizinisch Implantate als Sender, erklärt ein anderer Überlebender, brillant und willig unerwartet. Menschen denken anders, fügt Käthchen zu. Sie akzeptieren nicht einfach ihr Schicksal, sie planen, sie träumen, sie hoffen. Das ist gefährlich für das Dominion. Der Widerstand hat auf ihn Gelegenheit wie dies geütet, freie Menschen. Die von allen koordinieren konnten. Wir haben Kontakt zu ihren Leuten in mindestens 50 Dominion-Systemen. Berichtet was. Kapitän G. wandte sich ihre Besatzung zu. Wir können uns mit den anderen Überlebenden verstecken. Oder wir können helfen, unser Volk zu befreien. Die wollen wir die Zukunft der Menschheit bestimmen. Bei Abstimmung wir einstimmig. Jeden einzelnen Gesicht sieht die Gleichensglassenheit. Sie werden kämpfen. Dann, sagt Keth mit einem Lächeln, lasst uns beginnen. Die Besatzung der Änderungsasterisk teilt sich in spezialische Teams auf. Ingenieuren Nari schloss sich minho bei der Entwicklung von Kommunikationsdurchgängen an. Die Dominion Beobachtung durchdringen konnte. Ihr menschliche Intuition für improvisierte Lösungen beeindruckt sogar erfahrene Widerstandsmitglied. Schaut euch das an, sagt Nori und hielt ein kleines Gurt hoch, das sie aus Schiffsabfällen gebaut hat. Wenn wir die Frequenz all paar Sekunden ändern und normal Weltraum-Hintergrundstring imitieren, nennen wir ihr Scanner tuschen. Keth, der erfahrene Alien-Techniker, schüttelt bewundernd den Kopf. Wir haben Jahre gebraucht, so etwas zu entwickeln. Hat es in 3 Tagen geschafft. Kommunikationsverfeinziehung arbeitet mit Helden zusammen, Kontakt zu menschlichen Sklaven in der ganzen Galaxie herzustellen. Sie entdeckten, dass Menschen im Dominion-Dienst ihre Positionen in Infrastruktur, Forschung und Militärinstallation genutzt hatten. Informationen zu sammeln. Hier ist die Nachricht von einem Menschen namens Jiwoo auf Sektor 7, berichtet Junji aufgeregt. Arbeitet in einer Energieanlage und hat Zugang zu kritischen Systemen. Sagt, kann die Stromversorgung für das ganze System trennen, wenn wir ihm das Signal geben. Die Nachrichten strömten hierin. Menschen auf Hunderten von Welten meldeten sich, hatten das Getten. Sie hatten ihre Positionen genutzt, sich zu organisieren und zu planen. Kapitän G. koordiniert mit Widerstandsfern. Wenn Sicherheitschef Junwu Multispezies Kampfenheiten trainiert. Menschen haben einen einzigartigen Vorteil. Beobachtet der irdisch Strategien. Sie denken in langfristiger Zusammenarbeit, sogar unter Unterdrückung. Junwu trainiert in gemischt Gruppe von Aliens und Menschen. Vergest, Uren Stoles, sagte zu einem kristallinen Krieger, arbeitet zusammen. Menschen gewinnen nicht, weil wir starker sind, sondern weil wir als Team kämpfen. Navigator Dongyuk und Pilot zum hochkartierten Dominion Weltraumrouten und identifizierten Schwachstellen in ihrem Logistiknetzwerk. Seht euch das an. Sagt Dongyuk und siegt auf ihn Sternenkart. Sie haben nur 3 Hauptversorgungen dafür. Diesen ganzen Sektor, wenn wir die blockieren, 100 von Welten von Nachschub abgeschnitten, beendet Sungho den Gedanken. Unterdessen arbeitet Dr. Somin mit Medizintechniker Jayen zusammen. Gerät Gefangen zu behandeln und dabei mehr über Dominion Schwicken zu erfahren. Jeder Gerät-Sklave bracht workvoll Informationen mit. Die Dominion-Soldaten sind nicht sofort entflohen, weil sie scheinen. Berichtet ein geächteter Mensch namens Kyungjae. Sie verlassen sich vollständig auf ihre Technologie, und sie sind sie verletzlich. Systemanalyst Chanwu macht den entscheidende Entdeckung.
Menschen wären systematisch in Positionen platziert worden, wo sie maximale Strang verursachen konnten. Ihr entführersten die menschlich Anpassungsfähigkeit hatten aber nicht erkannt, dass sie ihren eigenen Untergang in ihre Infrastruktur einbauten. Sie denken, sie benutzen uns, Bergtitwaffen Spezialist Minji Rend eine Strategie sitzen. Sie verstehen nicht, dass wir sie genauso benutzen. Die Ironie. War perfekt. Das Dominion hat Menschen wegen ihrer Problemlösung geerntet, aber genau dies verhindern wurden zu ihrem Sturz führen. Die koordinierte Kampagne begann mit subtilen Fehlfunktionen. Cheffingen Tayang hat menschlichen Sklaven beigebracht, kritische Systemschwachsel zu identifizieren. Die Dominion-Ingenieur übersehen wurden, Hyperraum-Relay entwickelten Mystery-Zeitfälle. Kommunikationssicher erlitten kaskadierend Ausfall, die normal, Wartungsprobleme aussahen. Denkt daran, hat Tayang in verschlüsselten Nachrichten gelehrt, macht dies klein an den auffällig. Ein winziger Fehler hier, ein kleines Problem dort. Sie sollen denken, es ist nur Pech. Auf Hunderten von Welten begannen Menschen im Dominion-Dienst der Still-Rebellion. Ein menschlicher Techniker namens Jinwu versklavt auf einer Industriewelt, verursachte einen massiven Fabrikausfall, indem einen mikroskopischen Fehler in den Herstellungsprozess einführt. Die Dominion-Officer untersuchten den Ausfall wochenlang, ohne zu verstehen, was schiefgelaufen war. Es war so einfach, berichtet Jinwu später über verschlüsselt Kanal. Ich ändert nur ein Soll in der Qualitätskontrolle. Ein winziger Fehler, der sich durch die ganze Produktionslinie zog. Auf einer Militärstation füttert die menschliche Analyst in jede falsch Geheimdiensten Forum ein, die dazu führten, dass sich die Dominion-Flotte in Leersektoren verlegt. Ich, Birgit von Phantom-Rebellion saktivt, erklärt sie. Sie schickten ihr besten Schiff, gegen Schatten zu kämpfen. Die Dominion-Kommando waren verwirrt. Ihr hochentwickelten System begannen überall gleichzeitig zu versagen. Was so viel außer, war in Wahrheit sorgfältig orchestriert. Sabotage. Kapitän Jihe überwachte Bericht mit wachsendem Stolz. Unser Volk wendet die Effizienz der Dominion gegen sie, beobachtet sie, als Ingenieur Minho systemausvollberig über mehrere Sternensystem ansieht. Dr. Choi bemerkt die psychologische Wirkung. Die Dominion-Führung beginnt zu paniken. Sie sind noch nie Sabotage aus ihrer eigenen Infrastruktur heraus begegnet. Das war das Schöne im menschlichen Plan. Die Dominion-Führer konnten sich nicht vorstellen, dass ihr primitiven Sklaven sie überlassen könnten. Sie suchten nach queren Feinden. Rende war Feind bereits in ihren eigenen Systemen arbeitet. Das Widerstandsnetzwerk wuchs exponentiell, als Menschen ihr Fähigkeit demonstrierten, komplex Operationen zu koordinieren, wenn sie ihr Tarnung aufrechterhielten. Andere versklavte Spezies begannen, der menschlichen Führung zu folgen, inspiriert von ihrer Weigerung, permanente Unterwerfung zu akzeptieren. Schaut euch das an. Sagt ein Alien Überlebender zu Jihe. Menschen haben in 3 Monaten mehr erreicht als wir in 3 Jahrhunderten. Sicherheitsspezialistion lächelt grimmig, als taktisch Bericht überprüft. Sie wollten ein sehr Anpassungsfähigkeit. Jetzt lernen sie, was das wirklich bedeutet. Die Ironie war perfekt. Das Dominion hat Menschen genommen, weil sie Problem lösen konnten. Aber jetzt lassen Menschen das Problem ihrer eigenen Versklavung und das des gesamten Imperiums. Das ist erst der Anfang, Mamelt Jihe. Als weiter Erfolgsmeldungen eintreffen. Die Revolution hat begonnen. Die Sabotage entwickelt sich zu offener Rebellion, als von Menschen eingeführt Aufstand gleichzeitig im ganzen Dominion ausbrechen.
Kapitän Gehevering sich wieder mit ihrer Zerstreuten besatzen. Als sie den Angriff auf ein wichtiges Verwaltungszentrum anführten, diversteppt Asteroidenstation war zu einem Kriegshauptquartier geworden. Menschen und Aliens arbeiteten Seat and Seat, den finalen Angriff zu planen. Es ist Zeit, wirklich gehe, und sehr Leute sind bereit. Ingenieur Minho und Nori hatten Waffen aus Bergbauausrüstung entwickelt. Setjuk das an, sagt Nori Stolz und hielt ihn improvisiert Energie auf hoch. Wir haben Bergbauleser in Kampfführer umgewandelt. Sie sind sogar stärker als Dominion-Waffen. Kommunikationsnetze Jungi und einen koordinierten Angriff auf mehreren Welten in Echtzeit. Ihr menschlich Fähigkeit, komplex Operationen zu überwachen, erstaunte irdischen Verbündeten. Wie könnt ihr so viel verschiedene KMP gleichzeitig verfolgen? Fragt ein Alien-Kommando. BUNG, Likelt Jungi. Menschen sind gut im Multitasking. Das menschliche Talent für improvisierte Taktiken verwandelt die Dominion-Einrichtung in ihn. Potenzial Festung für die Rebellion. Navigator Donjuk führt ein Team an, das ein Dominion-Kommandoschiff erobert, in dem sie nur Wartungszugang und kreatives Denken nutzten. Wir haben ihr System gelernt. Wenn wir sie reparierten, erklärte staunend den Außerirdischen. Verbündeten, jahrelang haben wir jeden Winkel ihrer Schiff kennengelernt. Jetzt nutzen wir dieses Wissen gegen sie. Das war der Schlüssel zum menschlichen Erfolg. Wenn die andere Spezies nur gehorchten, hatten Menschen immer beobachtet, gelernt und geplant Dr. Somin behandelt verwundet Rebellen Dutzender Spezies. Wenn Medizintechniker gehen dabei half. Medizinische Unterstützung in der ganzen Rebellion zu koordinieren. Menschliche Organisationsfink erwiesen sich als genauso wertvoll wie ihr Kampfinnovation. Ihr Menschen denkt anders, bemerkt ein verletzter Alien-Kämpfer, wenn Dr. Somin sein Wunden versorgt. Ihr geht niemanden auf, ihr rettet jeden. Pilot Sungho und System Analyst Channel flogen an möglich Rettungsmission und befreiten. Sklavenschiff und Evakuierungsstation in ganzen Dominion-Raum. Jeder Erfolg inspirierte weiter Aufstand, als versklavte Bevölkerungen erkannten, dass Freiheit möglich war. Schaut das an, rief Chanwu aus dem Cockpit. Ganz Sternensysteme haben sich. Die Dominion-Truppen können nicht überall gleichzeitig sein. Die Revolution breitet sich wie ein Lauffeuer aus, was als klein Sabotage begonnen hat, war zu einem galaxieweiten Aufstand geworden. Die Uraltführung der Dominion beobachtet, wie ihr Imperium zusammenbrach, und verstand endlich ihren fatalen Fehler. Sie hatten ihre eigene Revolution in ihr Reihen gebracht, verkleidet als genau die Menschen, die sie versklavt hatten. Wie konnten wir so blind sein? Fragt ein Dominion-Admiral sein Kollegen. Wir haben Rebellen in an sehr wichtigsten Positionen gesetzt. Aber es war zu spät. Die menschliche Hoffnung hat sich als ansteckender erwiesen als Jedwaf. Dominion-Oberster Kanzler Worth kontaktiert Kapitän Gehe direkt. Als sich die Rebellionen über ihr Fähigkeitseindämmung hinaus ausbreiten. Das Bild der uralten Wesens flackert auf dem Hauptbildschirm der *Änderungs* und siegzeigender Verzweiflung. Die Monat früher undenkbar gewesen ren. Worth so müde aus. Sein normalerweise Stoßhaltung war gebrochen. Jahrhundert haben wir regiert, beginnen mit schwacher Stimme. Nie hat ihn Spezies guckt, und so herrschuferten. Wir bieten Bedingungen an, wirken die Wurf, bringt ihr Volkse, Erzirk, bindet diesen Aufstand, das Dominion wird sich dauerhaft aus dem menschlichen Raum zurückziehen. Kapitän Gehe stand am Geben von ihrer Besatzung und wörterten Dutzende befreite Spezies. Ingenieur Taeyang hat das Kommunikationssystem so manipuliert,
das ihr Antwort über das gesamtweite Stanznetzwerk übertragen wird. Ihr versteht das falsch, antwortet je ruhig. Es hört auf, nur am Menschen zu gehen, in dem Moment, als wir von den anderen erfuhren, da ihr Verskrift hat. Wir verhandeln nicht über teilweise Freiheit. Bei Wort halten durch die Galaxie. Auf Hunderten von Welten hörten Rebellen alle Spezies ihr Antwort. Wir weinten vor Erleichterung. Die Menschen gaben sie nicht auf. Sicherheitschefchen trat vor. Die Spezies, die ihr genommen hat, würdigend das, was ihr uns angeboten hat. Dr. Choi fügt hinzu. Wir haben so viel über ihr Imperium gelernt, uns mit unserer eigenen Befreiung zufrieden zu gehen. Was so geschickt aus, aber wir könnten nach Haus gehen, a Heimatwelt zurückbekommen. Warum riskiert ihr das für fremd, weil das ist, was Menschen tun? Antwortet hier einfach. Wir lassen niemanden zurück. Die menschliche Besatzung tauscht Blick aus. Ja sind die der Freundschaft und geteilten Schwierigkeiten gingen zwischen ihnen in stiller Kommunikation vorüber. Sie waren so weit von jenem erschreckenden Tag gekommen, als sie entdeckten, dass sie allein waren. Communication sofern sie UNG nicht Kanals am Widerstandsnetzwerk. Als Stationen, heißt die Asterisk Änderungsasterisk. Das Dominion bietet teilweise Bedingungen an. Und sehr Antwort ist einstimmig. Wir können reich werden, erflüstert ein Alien-Verbündeter. Das Dominion bietet uns alles an. Reichtum und Freiheit. Ist wortlos, antwortet Pilot Sung Ho. Und Freiheit nur für einig ist kein Akt Freiheit. Navigator Dong Yu Kleikelt, also die finale Nachricht überträgt, kein Geschäft, weil stündig Befreiung für als Spezies, oder die Rebellion geht weiter. Kanzler Wortbild erlosch. Aber sie all wussten, dass der Kampf weitergehen wird, das Dominion hat nicht verstanden, dass Menschen nicht verhandelten, wenn es Gerechtigkeit ging. Sie dachten, wir würden unser eigenes Volk anders stellen, seit Jesu ihrer Besatzung. Sie verstehen immer noch nicht, dass alle Ländenwesen unser Volk sind. Die Revolution wird weitergehen, bis jeder frei war. Der Zusammenbruch. Der Dominion kam nicht durch militärische Niederlage, sondern durch den Zusammenbruch der ideologischen Grundlagen, die ihr Imperium jahrtausendelang aufrechterhalten hatten. Das Konzept, dass einige Spezies existierten, anderen zu dienen, konnte einfach nicht mit der menschlichen ansteckenden Besorgung von universeller Zusammenarbeit überleben. Kapitän G. stand auf der beruhigte Asterisk Änderungsasterisk, LSC-1, flott befreiter Schiffsere himmlischen Dominion Hauptstadt fort. Ihr Besatzung war von 43 Überlebenden zu einer Familie gewachsen, die Dutzend von Spezies umfasst. Allwährend durch den menschlichen Grundsatz, dass niemand zurückgelassen werden sollte. Es ist unglaublich, murmelt G. als sie auf die gemischt Flott blickt, menschlich Schifflagen neben kristallinen Schiffen, die wie Edelstein funkelten. Schuppig Wesen arbeiteten mit gasförmigen Intelligenzen zusammen, was einmal unmöglich schien, was GEW, or die N.ing in a Minho-berichtet von seiner Station. Kapitän, wir empfangen Nachrichten aus der ganzen Galaxie. Ehemalige Dominion wollten erklären ihre Unabhängigkeit und bitten darum, der Aliens beizutreten. Bei Nachrichten strömten hierin, Planet nach Planet erklärt sein Freiheit. Wir haben von ihren Menschen gelernt, sendet in Welt, Freiheit ist für all da. Dr. Soman arbeitet neben außerirdischen Medizinefeisen, die einst Sklaven gewesen waren, jetzt Partner beim Aufbau eines Gesundheitsnetzes, das Sternensystem umfasst. Medizintechniker gehen koordiniert Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge.
Von einem Dutzend verschiedener Spezies. Set juckt das an, sagt Dr. Somen Stolz, als sie ein improvisiertes Krankenhaus betrachtet. Crystalline Heiler arbeiten mit menschlichen Geisten zusammen. Wir lernen so viel voneinander. Die neue galaktische Gemeinschaft nahm Gestaltung freiwillig Zusammenarbeit statt Herrschaft an. Menschen fanden sich wieder, aber die Galaxie verstreut. Aber diesmal als Architekten der Freiheit statt als Fleckling oder Sklaven. Navigator Donjuk plant Kurs für Erkundungsschiff, die von gemischten Spezies-Teams bemannt wurden. Jedes Schiff hat Menschen in der Besatzung, Berechtigte, nicht als Entführer, sondern als Berater für Zusammenarbeit. Pilot Singho trainiert auch irdische Piloten in menschlichen Improvisationsdenk. Denkt nicht nur an Regeln, Lehrte, denkt an Möglichkeiten. Kommunikationsnetze Jungi und Helnerektiten Besetzungsnetzwerk, die Excite Zusammenarbeit zwischen Spezies ermöglichten, die souverän miteinander kommunizieren konnten. Es die Asterisk Änderungs Asterisk in die Umlaufbahn die Hermalige Dominion Hauptstadt eintrat, reflektierte Kapitän Jihe über ihr Ries. Sie hatten überlebt, nicht indem sie starker oder kluger als ihr Feind wären, sondern indem sie sich weigerten zu akzeptieren, das Überleben bedeutet, anderen Leiden zu überlassen. Statusbericht fordert sie an. Systemanalyst Channel Leichelt, als sein Anzeigen konsultierte, als Systemgrund, Kapitän, als Spezies frei, bereit für alles, was als nichts kommt. Das letztfrei menschliche Schiff war am Flaggschiff, eins neuen Zeitalters geworden, Beweis dafür, dass manchmal der Great Sieg nicht darin besteht, andere zu erobern, sondern sie zu inspirieren, frei zu sein. Die Menschheit hat das Universum verändert, nicht durch Kraft, sondern durch Hoffnung.